Hello and welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. The Director of Panchayat has allowed the appeal filed by the contractor in Mopa Link Road case to withdraw the stop work order issued by Warkhan Nagar Panchayat. Speaking to media, the Director of Panchayat, Siddhi Halankar, has said that the project is important since it is in public interest of the people and the Panchayat has no jurisdiction to issue a stop work order. She also said that the contractor has environmental clearance. Warkhan Nagar Panchayat has applied for a detailed judgment of the order and has decided to challenge this order before High Court. Advocate Prasad Shahapaurkar told media on Monday. Director of Panchayat allows appeal filed by contractor in Mopa Link Road case to withdraw stop work order. Director of Panchayat Siddhi Halankar has said that the project is important since it's in public interest. Warkhan Nagar Panchayat to challenge this order before High Court. Stands vacated, withdrawn. So both the parties had advanced arguments in their favor. Appellant had argued saying that this particular project is very important since it is in public interest and construction of Link Road is very important for the effective implementation of Mopa Airport. Without the Link Road, the construction of Mopa Airport project is of no use. Secondly, they said this particular case is very much maintainable before this court. Advocate for respondent Panchayat had challenged on the ground that the case is not maintainable before the court of director, but they should have approached the office of block development officer under section 201A. So here the village Panchayat did not have jurisdiction to issue a stop work order in respect of government projects which are in public interest. And hence, when Panchayat themselves did not have jurisdiction, they are not in a position to question the maintainability of this particular appeal. Secondly, this particular project, like I said, is very important for tourism, for boosting the tourism economy. This MOPA project which will be coming up, which is very important for the state's economy. And any particular project, especially an airport project without a road, cannot be effectively maintained. Secondly, another objection was regarding permissions. The respondent Panchayat was saying that they were not having environmental clearances, they did not have forest permissions, but after going through the documents it is seen that they are having the forest permissions for felling of the trees and also they are having environmental clearance. Now, Mopa Airport cannot be taken separately, like the road cannot be separated from the Mopa Airport. That whole project is together and hence environmental clearances are very much there. So on that ground I have allowed the appeal. Appellantanची appeal फाईल केली आमच्या स्टॉप वर्क ऑर्डरीच्या अगेन्स्ट. ती अपील डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन अलाव केली. आयज ताणें फक्त ऑपरेटीव पार्ट वाचलो, डिटेल जजमेंटा खातीर आमी अप्लाय केला. सो कितें ताणें ऑब्जर्वेशन केला, कितें रिजनिंग दिला हें आमकां कांय कळूंक शकूंक ना. फक्त ऑपरेटीव पार्ट प्रोनावंस करता आसतना अपील अलावड आनी नोटीस स्टॉप वर्क ऑर्डर जी इशू केल्ली पंचायतीन ती विथस्टँड्स विथड्रॉल अशी प्रोनाउन्समेंट केला. फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आमी जजमेंटा खातीर अप्लाय केला. आमी डिटेल जजमेंट आनी ऑर्डर वाचतले, रिजनिंग कितें आहा तें पळयतले आनी आमी ऑनरेबल हायकोर्टान ह्या ऑर्डरच्या अगेन्स्ट चॅलेंज करता. Freddie Fernandez for Herald TV. The Goa bench of the Bombay High Court recently expressed its displeasure with the non-compliance of the state government in implementing the various mandates under the Tree Act. Have you carried out a census of a single tree? The court asked. The court, however, noted that the provisions of the Trees Act are quite clear that the census is required to be carried out in the entire state of Goa. The court was hearing a public interest litigation filed by Anjuna Living Heritage Foundation seeking the revival of the tree authorities of North and South Goa. The High Court says felling of trees is a serious concern in small states like Goa. Court questioned whether the tree authority have not carried out a census of a single tree. Court pulls up tree authority for non-compliance. The court had disposed of the petition in July 2021 by directing the state to implement the various mandates prescribed under the Goa Daman and Diu Preservation of Trees Act 1984.
Advocate Sri Jav Chakrabarti pointed out the state has not complied with most of the court directions. The judge felt that the limit of 500 trees, which finds no statutory basis imposed by the tree authorities on themselves, hardly amounts to compliance with the provision of sections 7 by 1 of the Trees Act. In a small state like Goa, the felling of trees is a serious concern, and therefore, the mandate in Section 7 by 1, this mandate now enforced by our directions cannot be diluted in this manner, the court added. Court directed the tree authority must undertake a critical study of the proposals and make their recommendation. Some recommendations will have to be considered by the authorities granting approvals for such proposals. The judges also noted that no decision has been taken on the issue of using modern technology such as RFID and geotagging for census purposes. Court warned if we find that there is no serious work to commence and complete the census work with the expedition required of them, we will constrained to consider whether any action is warranted in exercise of contempt of the jurisdiction, the order said. The matter has been kept for hearing on April 27th. After allocation of portfolios on Sunday, ministers took charge of their departments on Monday. Tourism Minister refused to take up any controversy, saying let it first take a review and work out the verticals to attract tourists. Water Resource Minister Subhash Shirodkar, who also took charge of his department, said a minimum of 4 to 8 hours water will be supplied to the people. 0.0 government of Dr. Pramod Sawant, I think a lot of things will start moving by itself. Central BJP आशिल्ल्यान तांच्या कडल्यान खूबशी हेल्प घेवन सेंट्रा कडल्यान वी विल रोल आउट प्लॅन्स. सर ट्युरिजमा एक व्हडलो इश्यू जालो तो बीच क्लिनिंग स्कॅम तेजेर तुमी हे घेतले. तें तुका सांगलें मरे सगळे जेन्ना रिव्यू मागल्या लेट मी यू आर आस्किंग मी इन बिट्स एंड पीसीस एकदा रिव्यू जावन डिपार्टमेंट मागीर तुमचे कडेन हांव सगळ्यांचेर उलयतां. So what is the quality to tourism right now? We don't have a quality tourist. थोड्यो गजाली तुमी मरे प्रेस कॉन्फरन्स समज घेता आय एम स्पेलिंग माय प्लॅन. इफ यू वॉन्ट टू मेक इट अ कॉन्ट्रोवर्सी आय एम नॉट इन अ मूड. Controversy. सिंपल. वॉटरफॉल बी सगळे आहा तेंचे प्लॅन कितें आसतले सद्या इंटरनॅट टुरिजमा खातीर सगळें जायते वॉटरफॉल आसा सगळें तुमकां आजूच सगळें सोंपतलें. आज चार्ज घेतला तुमी म्हाका विशीस दियात बरें करुया तुमच्या माध्यमांतल्यान बरें मॅसेज वचूनी गोंयची मॅसेज बरी वचूनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट नाल्यार खंयचे टुरिस्ट आमी एट्रॅक्ट करपाक खंयची वर्टिकल्स हात लावपाक जाय कितें करपाक जाय ताजेर भर घालया आनी तुमचो रोल खूब प्रॉमिनंटूय आसतलो आनी इम्पॉर्टंटूय आसतलो टू एट्रॅक्ट द पीपल. एक रॉंग मॅसेज कॅन गिव अ रॉंग थॉट. So let us not get any negative thoughts in ahead. Let us talk about positivity. Let us all work together towards positivity and I count on you all to give us that spread. Controversies तो विचारता तसो म्हाका दिसता हो आयचो दीस न्ही controversies तयार करपाक. आज चार्ज घेतला. Let us wish each other and let us take a start as far as the departments and interest level. Show must go on. Congratulations and best of luck. Show must go on. Thank you. Relief to the common man. Then we need to look at the business fraternity, the industry. Every part vertical, we need to ensure that they are able to run their businesses and less after government compliances. टुरिजम म्हणटा तो एक इंटरनॅशनल टुरिजम मेन आसलें आनी कोविडान मातशी इंटरनॅशनल टुरिजम कमी जालो सो तुमी तेजे कडेन कशें. कोविडाची 2 वर्सान खुबशे त्रास जाले बट वी हॅव हॅड दॅट इज वॉट आय एम सेईंग. आतां फुडलो प्लॅन पळयता आसतना वी नीड टू हॅव अ प्रॉपर प्लॅन इन प्लेस अ रोड मॅप इन प्लेस. स्टेक होल्डर्सां कडेन घेवन बाकीच्यां कडेन उलोवन वी वील कम आउट एंड स्पेल इट आउट. जल जे म्हणटा पळय न्ही ती स्कीम आमचे जायका आनी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट मेंटेन करता आनी म्हजे हिसपान तातूंत जवळ जवळ ही स्कीम इम्प्लिमेंट जाल्ली आसा पूर्णपणे. काही मोजकेच एखादी पण जल येवना भितर. जल आसा तातूंत भितर लक्षांत घेवपाक जाय. आतां आमकां जाल्यार कितें संवय आसा की 24 वरां उदक जाय. आतां 24 वरां उदकाची शक्यता कमी आसा सद्याक तरी. पूण 8 वरां तरी उदक मेळटा. 8तली 4 वरां तरी उदक मेळटा हे बाबतींत हांव सांगूंक शकता मेळटा. उदाहरणांत म्हज्या आतां मतदारसंघ म्हजी मतदारसंघात 8,000 कुटुंब आसा. 8,000तल्यान सादारण 200 कुटुंबाक उदकाची पुरवण सारकी रेगुलर जायना. बाकीची जी इतली म्हणजे कितली उरली म्हणजे 100-200 घरां सोडली जर जाय जाल्यार 7,800 घरां 7,800 घरांक उदक मेळटा रेगुलर मेळटा. तुमी मुखार कुडचऱ्यार गेले जर जाल्यार तर कुडचऱ्यार तीच परिस्थिती आसा. सांग्यार गेले सांग्यार तशी परिस्थिती आसता. ही थोडीशी पॉकेट जी आसा पळय एकदम हिली एरिया आसा किंवा एखादी काही अडचण आसा
थंय त्या संबंधी उदकाची चडशी अडचण Michael Lobo took over as opposition leader on Monday. He handed the letter of Congress party selecting him as the Congress legislature party leader, following which he becomes leader of opposition since Congress party is the largest party in the house. Lobo said restarting of mining and taking up issues of rural Goa and the issues of the common man would be his priorities. He promised to provide an aggressive opposition and take issues to the government and to its logical conclusion. Michael Lobo took over as opposition leader on Monday. Lobo said restarting of mining and issues of rural Goa and issues of the common man would be priorities. Lobo promised to provide an aggressive opposition. सरकार घडलेलो आहा आमी रावया वी विल सी वॉट इज हॅपनिंग पूण मायकलाक खबर आसा सरकार कशी घडोवंक जाय तो ना तशें कांय ना आय एम नॉट अ मॅजिशियन थोडे जाण मॅजिशियन म्हणटा Lobo sir, one more thing. Last time CM said कि Michael Lobo has failed to resolve the Sansod issue. See, I am the only one who has taken it up. That is why it has gone to that logical end. And the tender आता issue जाल्लो आहा. सगळे पेपर वर्क कंप्लीट केला मी तो 5 TPD म्हणटा तो 5 25 TPDचो प्लांट 35 TPDचो प्लांट घालपाक इन द सेम प्लांट ओवर दे पूण तेजे खातीर मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल एंड स्टेट गव्हर्मेंट दॅट इज गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हॅव टू वर्क टुगेदर देन ओनली इट इज पॉसिबल आतां फुडल्या म्हयन्यान बाय मे काकोरा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्टार्ट जातलो सो काकोरा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्टार्ट जावन सम वेट गार्बेज कॅन गो देर वेर इट रिक्वायर्स to be strong and it requires the voice of the people. Yes, we will be quite aggressive, quite strong, and we will see that particular issue, that particular agitation, whoever is going to start or whatever they are going to come out with, we will take it to logical end. It's not just we will go and participate there. We will come to the government, we will give our papers to the government and we will tell the government this is what the Goan people require, this is what the Goans want. Bureau Report, Herald TV. Congress has said if that side, referring to the BJP, has used the law, we also can use the law. The party, however, clarified that it will not make any unprincipled move. We will do whatever is in accordance with the law. I don't say unprincipled actions. Congress MLA Carlos Alvarez Ferreira told media outside the Legislative Assembly on Monday. Talking about defections, he also said MLAs should fulfill the mandate of the people. They should resign and recontest if they wish to change the political party on whose ticket they were elected. Congress hints that it may use law just like BJP used. Party says we will not indulge in unprincipled actions. MLA Carlos Ferreira says MLAs should resign and recontest if they wish to change sides. See, defection is something which is to be controlled by legislation, and I sincerely believe a person when elected should fulfill the mandate for which he or she has been elected. And if a person defects, remember the word is defection, when he just leaves and joins another party. If he resigns and recontests, I don't call it defection. But if he just overnight switches over to another political party, that according to me is a defection. Whatever you may say about the numbers game, 2/3, 1/3, whatever, I don't agree with those formulas. People trusted you, people gave you a mandate. If you have the guts, if you have the face, go back to the people and ask for the mandate. So that is not in our hands. And let me be honest, even if you issue a whip and someone defies it, he faces a disqualification. William Rodriguez for Herald TV. Condemning the statement of BJP President Sadanand Shet Tanawde that Michael Lobo made money out of loot during last BJP regime, Congress said that rather than speaking against Congress leaders, Tanawde should tell why beneficiaries of various schemes not getting financial assistance and why allocation of portfolios to minister was delayed. However, BJP State President Sadanand Tanawde, while referring to Michael Lobo, said being over-ambitious can lead to confusion. मायकल त्याचेर हांव व्हडलें आतां कॉमेंट कांय करना तुमकांय सगळी खबर आसा
आनी त्या नंतर तेचेर आतां हांवें उलोवं जाय आनी परत कितें उलोवं जाय तें एकदां उलयलो. तेन्ना इतलेंच सांगपाक सोदता हांव इन व्हेरी शॉर्ट. कोणी अशीं स्वप्नां जीं आसा ही स्वप्नां पळोवची न्ही इतलें हांव सांगपाक सोदतां. काय कशें आसा की निवडणूक जाली सरकार जालें की तो सगळो पोर्टफोलियो सगळो अधिकार मुख्यमंत्र्याचो आसता आनी त्या प्रमाणे सगळ्यां खातीं आज दिल्लीं आसा आनी उरलेले 3 जे आसा ते केन्ना तरी हेसांनी जातले एक्सपान्शन. नेक्स्ट विकान वा कितें आहा? आतां ती डेट एक्झॅक्ट न्हू मुख्यमंत्री कितें ते पळयतले वयर उलयतले आनी मागीर जातलें. आयज थोडे पेडणेचे लोकूय प्रत्येक जाणांक दिसता बेजार जाल्ले. अरे बेजार एक गोश्ट आसा पळय मंत्री पदां कितलीं आसा 12 मंत्री पदां आनी त्यामुळे कितल्यांक तूं दितलो थंय दिवपाक जायना न्ही. ताका लागून अजून पर्यंत जे मंत्री केल्या पळय ते फर्स्ट टायमार भितर कोण करूना न्ही. सगळे आसा ते कोण 3दा 4दा 5दा अशें आसा. त्यामुळे सगळ्या आमदारांनी पेशन्स दवरूंक जाय कारण पयली गोश्ट ते निवडून आयल्या पार्टीच्या सिंबॉलाचेर आनी भारतीय जनता पार्टी एक वेगळी आसा. कोणें तरी प्रेशर घातलो म्हणून मंत्रीपद मेळटा अशें ना. त्यामुळे अशें करपाक जायना. सोड पण अधिकारान मागूंक आयले जाल्यार सोंपलो विशय. सगळ्यांक तुमी म्हाका अजुनूय याद जाता आमचे नितीन गडकरी जी हे बऱ्या तरेन एक आपल्या भाशणान एक उलयतात की मनीस कोणूच सॅटिस्फाय ना. पंच जाता पळय ताका दिसता की सरपंच जावचो, सरपंच जातकच ताका दिसता झेडपी जावचो, झेडपी जातकच दिसता आमदार जाल्यार बरो म्हणून, आमदार जातकच तरी खोशी आसा तोय ना ताका दिसता मंत्री जावं जाय, मंत्री जातकच तरी बरें आसा ताका दिसता बरें खातें मेळूं जाय. त्यामुळे सॅटिस्फाय कोणूच आसा. त्यामुळे सगळ्यांक दिसता न्ही काय दिसता. No comments on that. As and when the time comes, we will have to identify the. कितें आहा न्हू गोंयांत खूब भाशेचे वस्तू घडलेल्यो आहा. आमी परतून सेम वस्तू उलयना आनी म्हाका दिसता की आमी रावया आतां. सरकार घडलेलो आहा आमी रावया. वी वील सी वॉट इज हॅपनिंग. पूण मायकलाक खबर आसा सरकार कशी घडोवंक जाय तो? ना तशें कांय ना. आय एम नॉट अ मॅजिशियन. थोडे जाण मॅजिशियन म्हणटा म्हाका. Lobo sir, one more thing. Last time PM said कि Michael Lobo has failed to resolve the Sansoda issue. See, I am the only one who has taken it up. That is why it has gone to that logical end. And Petrol and diesel prices were on Monday hiked again by 40 paisa per litre. This is the 12th increase in 2 weeks. The daily increase in fuel prices, which started on March 22nd, continues to shock the common man who bears the brunt of inflation. While petrol prices have crossed the ₹100 mark, people are still left dumbfounded by the price hike. Petrol and diesel prices hiked by rupees 40 paise per litre on Monday. Petrol and diesel rates up by rupees 8.40 paise in 2 weeks. This is the 12th increase in fuel prices since March 22nd, 2022. आमी सरकाराक सुद्दां ब्लेम करूंक शकना कित्याक ते पेट्रोल हें आमच्या इंडियेक तर पिकाना. जर आमच्या इंडियेक पिकलेलें जाल्यार आमी सरकाराक ब्लेम करूंक शकताले. तरी सुद्दां आमच्या BJP गव्हर्मेंटान आयज येयल्ली आसा पावरान गोंयांत, तेंच्यांनी हेजेर कितें तरी कंट्रोल दवरपाक जाय. कितें मिन्स कशें कितें कमी करपाचें? मातशें कमी करपाक जाय न्हू. तो सामान्य मनशाक परवडना. आमकां आयज जर एक पणजेसून घरा वयतलो जाल्यार 1 लिटर पेट्रोल 100 रुपया घालचें पडटा. आतां 102 रुपया जाल्लें आसा. आनी कितें वाडटलें अशें दिसता तुमकां? आतां गव्हर्मेंटाचेर आहा न्हू. न्ही बाकीचे गॅस बी तसो थोडो कितें वॅट बीन काडूंक मेळटा जाल्यार पळोवपाचो गव्हर्मेंटान. आनी गॅस बी वाडले जाल्यार तेचेर गॅसाक आतां कितें म्हणून सांगपाचें. गॅसूय आतां कमर्शियलूय वाडली आनी डॉमेस्टिकूय वाडली. ओके जाल्यार फाटले 8-10 दीस पेट्रोल अशें वाडत आसा 80 पैसा आनी कितें तरी. आतां टोटल 7 रुपया वाडल्यात. हाचेर तुमचें कितें मत आसा? पेट्रोल वाडप हें जावपाचेंच आसलें. जे युक्रेन आनी रशियाचें जें चल्लां, जे वॉर चालू आसा ताचो इफेक्ट हो जाल्लो आसा. इंडियन गव्हर्मेंट अशें व्हडलें कांय करूंक शकना. तरी पूण तेंचे प्रयत्न चालू आसा की कशेंय करून पेट्रोल हाडपाचें. हें सगळें खर्चीकूच आसा आनी थोडें आमी सोंसचेच पडटली. आमी पळयलें की लास्ट 2 वर्सां आनी पेट्रोल वाडत आसा. ही सगळी मोनोपोली चालू आसा. इवन US तेंची तकली तेंची चालू आसा. मिडल इस्ट कंट्री आहा. पेट्रोलाचेर सगळें चालू. पण आतां एक बरें आसा की आयजूच हायड्रोजनाचेर गाडी सुरू केल्या. आयज तेंचे टेस्ट रायड घेवन पळयली सेंट्रल मिनिस्टरान आमच्या गडकरीन. आतां पळय ताका पर्याय कितें तरी काडचोच पडटलो. कित्याक पेट्रोल काय आमच्या कडेन ना
आमकां रेस्ट ऑफ वर्ल्डा कडेन आमकां तेंचे कडेन वाट पळोवची पडटा. पूण आतां इलेक्ट्रीक कार येयल्ल्यो आसा, आमी आतां ऑप्शनाक वयचें पडटलें आनी पेट्रोल आमी थोडे तरी कळ सोदचीच पडटली, कित्याक पेट्रोलाचेर नांव घेवन जर आमी तर गव्हर्मेंटाकूय ब्लेम केलें तर जावंक शकना, कित्याक बियॉन्ड कंट्रोलूच आसा तें. म्हणून आमी थोडे तरी कशेंच काडपाक जाय. पूण गव्हर्मेंटानूय त्याच बरोबर थोडे ते टॅक्सीस आसा त्यो थोड्यो कमी केलो जाल्यार आमकां पेट्रोलाक आमकां सवाय पडटलें. थोडे जे वॅट आसा वॅट कमी करपाक जाय. स्टेट गव्हर्मेंटानूय करूंक जाय आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटानूय करूंक जाय. म्हाका दिसता सेंट्रल गव्हर्मेंट थोडे करता पूण स्टेट गव्हर्मेंटानूय आतां थोडो जर हे केलो. Bureau Report, Herald TV. The locals of Anjuna have voiced their fury against the installation of mobile tower within the premises of a local school in Chivar, Anjuna. A number of locals gathered outside the school to protest against the installation of the mobile tower in the residential area, which could harm young minds. Anjuna locals protest against installation of mobile tower. The company planned to install the tower in a school premises without consulting the panchayat. Company officials claim PWD is the final authority. Will write a letter to the Education Department informing the people's objection, said Sarpanch Savio Almeida. टावरा बद्दल जाला इशू कित्याक लागून जालो कितें टावराचो आतां मनीसूच ना, तेजे कडले कितें हितातलो जाल्यार जबाब दिवपाक म्हाज्यान जायना. कित्याक जेन्ना आमच्या भुरग्यांनी सांगला टावर घालता, सो आय जस्ट कम टू सी वेदर टावर फेलो इज कम. द टावर फेलो हॅज नॉट बीन देर अराउंड हियर ऑल्सो, सो तुमकां आन्सर दिवपाक मातशें डिफिकल्ट आहा. पंचायतीक काय खबर ना, पंचायतीक खबर ना आनी ते म्हणटात कितें पंचायतीचें परमिशन नाका. हे आतां भुरगे सांगता तेणी कितें दाखयला की आतां न्यू रुला प्रमाणे खंय तांकां पंचायतीचें परमिशन ना. बट वॉट वी आर सेईंग एंड विथ द पीपल, if people don't want and they have a issue and there is a possibility of law and order, they should go in a proper manner. आणि आचोंक नाचोंक पंचायतीक एक्चुली इन्फॉर्म करूंकूच जाय. कित्याक जेन्ना हे लोक पब्लीक जेन्ना येतात पंचायतीक विचारपाक, तांकां जबाब दिवपाक विचारपाचें आनी तांकां एक्चुली परमिशन नाका न्हू जाल्यार इन्फॉर्मेशन म्हणटा तें आसोंकूच जाय गांवांत कितें जाता तें पंचायतीक, सो दॅट वेन देर इज एनी प्रॉब्लम वी कॅन रिटेलिएट ओर आन्सर टू दॅम. सो अशें जर जेन्ना कितें जाता तेन्ना लोकल पंचायतीक जर ते सांगिना जाल्यार म्हणजे पंचायतीक हेचे कांयच येत ना अशें दिसता तांकां. खरें म्हणल्यार थोड्यांक ती म्हायतीच खबर ना. एनीथींग हॅपन्स इन द ज्युरिडिक्शन ऑफ अंजुना or in the panchayat, all the things should be at least informed to the panchayat. Even any development done. So लोक ह्यो प्रॅक्टीस करिना आनी हे प्रॅक्टीस करिना म्हणून हे कन्फ्युजना जाता. आतां सपोज आमकां सांगलेलें आमी लोकांक ही म्हायती दिवपाची, आमी हे टावर घालूंक दिवचे नासले, और आमी लोकांक कॉन्फिडन्स घेवन विचारपाचें बाबा तेंचे वॉन्ट्स कितें आहा, तांकां जाय वो नाका. दॅट इज हाव इट इज गो इन अ डेमोक्रेसी वर्ल्ड. बट देर आर लॉट ऑफ पीपल डोंट वॉन्ट टू फॉलो दीस थिंग आनी ताका लागून आयज हें कन्फ्युजन येता. एज अ सरपंच ऑफ अंजुना तुमी हेचे फुडले स्टेप कितें घेतले? फुडले तांकां सांगलां वी हॅव ऑलरेडी इन्फॉर्म द पीपल, वी हॅड अ चॅट विथ देम. Tomorrow is Saturday and day after tomorrow is a Sunday. So Monday we will start, we will tell the education department तेणी जी NOC तांकां तो टावर घालपाक दिला आनी आमी सांगतले बाबा ही स्कॉलाची भुरगीं आहात आनी ही रेजिडेन्शियल एरिया आहा आनी ह्या रेजिडेन्शियल एरिया लोकांक जे आमचे लोक आहा. Nodal authorities to provide the permissions. So there is no point of getting the permissions from a local panchayat. As per the new Goa सरपंचाक आन्सर करून final authority to provide the permissions. PWD खंयसर लायतलो घरान आमच्या लायतलो. Now cases it is not required to get that because we are providing the for temporary solutions. No, but this is for our benefit or your benefit. ताका सांगला की जी आमची जी गव्हर्मेंट जी प्रॉपर्टी शाळा आसा स्कूल आहा ते प्रॉपर्टीन आमचे त्या भुरग्यांक जो टावर घालता तो त्या मायंडाचेर इफेक्ट जातलो. ते रेडिएशन जे पळय आसा न्हू व्हेरी डेंजरस रेडिएशन आनी जे आमी म्हणटा आमचे फ्युचर आमकां जर फ्युचर प्रोटेक्शन करतले जाल्यार फर्स्ट थिंग हो टावर घालपाचो हांगर बंद करूंक जाय. दुसरी गजाल म्हटल्यार विदावट एनी कन्सल्टींग द विलेज पंचायत दे कॅनॉट प्रोवायड एनी फॅसिलिटीज, दे कॅनॉट पूट एनी टावर. जी प्रॉपर्टी आहा ती पयली पंचायतीक तेंच्यांनी कळोवंक जाय. सिंगल विंडो आसूंक जाल्यार कितें आसूंक तो सांगता पळय न्हू तेणीन एज तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की तेणीन पंचायतीक कन्सल्टान घेवंक जाय. इन द सेम टायम जेन्ना पंचायतीन येता तेन्ना विलेजरांक कन्सल्ट घेवन ते डिस्कशन करून तेचेर फुडें घालूं येता वो ना. पब्लिकेक जे
ग्रामस्थ आहा तांकां जाय वो ना आमकां पळय हांगर आतां अंजुना एरियेन 5 टावर आसात 5 टावर इनफ हांगर आमकां 6 टावर स ऑलरेडी जाल्यात खंय आमकां 7व्या टावराची हांगर अंजुना विलेजी गरज ना आनी ही नई कंपनी आहा ताका तेची आमकां गरज ना सद्याची आमकां टावर ही ऑर्डर कोणे काडल्या ही ऑर्डर आतां आमकां कोणीन काडल्या ती खबर ना ही पळय ही ऑर्डर आतां जी धाडल्या पळय न्हू ही आतां इंडस कंपनीचो ऑर्डर म्हटल्यार ते म्हणटा आतां कलेक्टराची दाखयना. Bureau Report, Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.